In this video, we get a brief introduction into the Hempcrete prefab company in France known as WallUp. We get the additional bonus of meeting the Mayor of Trilport and several of the very large projects he has championed in his town. So this is simply saying isoler au naturel, which is insulating naturally. Les murs préfabriqués au bois et béton de chanvre, which just is prefabricated walls in wood and béton de chanvre. Now, the subtitles are actually pretty accurate, except for a few mess ups here and there, so you can follow along with some confidence. I will do some brief stops at the very beginning to show some of these larger projects and the spray machine that was being used, which is called the SB1. Let us begin. So it's simply saying here, béton de chanvre, what is that? Now, this is an amazing property. Usine écoliance. 86 just means the area that it was put in, and usine means factory, and this is actually a agricultural center and company that commissioned this entire Hempcrete building that was sprayed, and I've got another video that's showing that entire project and the individuals involved. Industriels, tertiaires ou de logement sont doublés avec du béton de chanvre. Now, this building is a 4-story building that we know Laurent Goudet worked on, and this was done with the SB1. Now, I'm not sure if that was his first iteration of what is now called the gunite or the gunite, or if it was just a machine that he was using. But this was the same machine that Florence Colette uses in one of her studies. It is a gunite style, which means it's dry pumping material and wetting at the nozzle or near the nozzle. Let us continue. Un isolant biosourcé composé d'eau, de chaux et de chènevotte, c'est-à-dire de la tige de chanvre broyée. Lovely heard. En règle générale, le mélange est fabriqué. Now this is a gunite. It is a beast. On the back side, which we cannot see too well, is the material mover. In another video, I've got a great example of this machine in action. As you can see, it's quite large. This is literally on a flat that was brought down. We're looking at Chanvre-Bat and Tradical PF70, which is a preformulated lime that has hydraulic lime, hydrated lime, and a pozzolan. Now that is an interesting mix because we're looking at an alkali activated material, and the pozzolan is the precursor that has a concentration of alumina and silica, which reacts in a high alkaline environment. This is similar to what occurs in geopolymer, but not quite. It's simply known as alkali activated materials or alkali activated cement in the current nomenclature, if you will. Directement sur le chantier grâce à une machine spécifique. Now, as you see at the top, this is the material mover dumping into what they call a malaxeur, which is simply a pan mixer that drops it down into what looks like a standard gunite pump. If you look up Reed pumps in the USA, it's got that cone, and it can either be used as a shotcrete, which is wet material being shot out, or gunite, which is a dry material and wetted at the nozzle or near the nozzle, depending on the system. Qui permet de le projeter dans un... And here we have an example of one of the buildings being sprayed against a permanent shutter. Mur en ossature bois construit au préalable. And it simply say, now we're getting into the thick of it and looking at WallUp and how they're done. I first became aware of WallUp about 1.5 years ago when they were first starting out. A lot of their material but prior to assembly is a CNC cut. Inventor's an interesting guy. And they get their material from Planète Chanvre,
which is a smaller regional chanvrier. So it's simply saying here, how do you fill this stuff in? Mais un procédé industriel innovant a été mis au point par WallUp, une jeune entreprise proche de Coulommiers en Seine-et-Marne. Ce process permet d'incorporer le béton de chanvre dans un mur ossature bois en atelier, donc hors chantier, comme on le fait classiquement avec une laine végétale ou avec de la paille. L'entreprise WallUp reçoit. Now, if we look carefully at this, and when you see the casting, you'll see the hempcrete is cast up a bit and then tamped down. So you've got that wood, and then this is done on the extension is the interior, and the exterior is going to be either pre-clad or not, depending on what they're doing. And this is simply a shallow frame that is removed once it's cast. Les murs ossature bois déjà assemblés ou les fabrique dans son atelier. La chaux et la chènevotte issues de la chanvrière voisine Planète Chanvre sont stockées dans 2 silos extérieurs. Un automate pilote leur mélange avec de l'eau dans un malaxeur industriel selon un dosage précis. Le mélange passe ensuite par une trémie et une goulotte pour être coulé dans un coffrage fixé sur. I've seen some of their original videos where the material was a little more wet, and I think they've dialed this down, or perhaps they're using Thermo from Tradical, which uses less water, or they're using their own mix, and they've got a formulator that's done that. Sur les murs ossature bois posés à plat. Les opérateurs répartissent la matière entre les caissons et la tasse pour atteindre l'épaisseur attendue. Après 12 à 18 heures de temps de prise, le panneau est stocké verticalement dans l'atelier pour sécher pendant environ 30 jours. En atelier sont aussi réalisées la première couche d'enduit ou la pose de bardage, mais aussi la fixation des fenêtres et les passages de gaines des réseaux électriques. So this is, how does this affect the installation for the carpenter? Chantier is carpenter in French. La commune de Trilport en Seine-et-Marne a utilisé ce type de mur pour construire la nouvelle chaufferie de l'écoquartier Encre de Lune, desservant une école, un restaurant scolaire et une salle des fêtes. Well, let's stop here real quick. When he says school canteen, that's just the term they use for school cafeteria. And I just want to let you know, so you understand. Nous sommes très impliqués dans le chanvre, nous le prouvons concrètement, puisque tous les bâtiments publics. This is the Mayor of Trilport. This guy is a champion of Hempcrete in ways we haven't really seen. Ont été isolés, les vieux bâtiments publics avec de la laine de chanvre, principalement, notamment la mairie. Those are the material that they used, probably from biofib for the original hall. This, I know for a fact that Laurent Goudet was involved because there's a video of him spraying this, and it simply wasn't just one guy spraying. This took crew that knew what they were doing. But this was done with the SB1, and this is an amazing example of what could be done over here. 4-story building. Obviously, well constructed. D'ailleurs, Foyer et moi, un collectif de R+3 a été construit totalement en béton de chanvre projeté, un béton de chanvre produit localement. Nous sommes convaincus de l'intérêt des atouts du chanvre. Et il nous semblait aussi que de faire un expérimentateur de cette chaufferie avec ces murs préfabriqués pouvait nous permettre de voir tous la valeur ajoutée de ce type constructif auquel nous croyons. C'est un dossier qu'on suit depuis longtemps. Et on pense qu'il a beaucoup d'avantages. Now, it's interesting that he notes that this is an important part in the mix. Not everything works in this, and not everything is, there's not just one solution or one way to get any of this done. Sometimes there's a wrong way, sometimes there's a right way. There's multiple right ways, certainly multiple wrong ways as well. And we'll just learn as we go. Y compris par rapport au chanvre projeté, puisque globalement, il n'est pas soumis aux aléas météo, aux aléas aussi d'hygrométrie, de température. Et c'est un procédé constructif qui se développe de plus en plus, y compris quand il est que avec du bois ou avec d'autres matières. Et nous avons également un projet de restaurant scolaire, également d'accueil périscolaire, sur le même bâtiment, qui sera vraisemblablement et de manière très opérationnelle, construit en chanvre, et le chantier qui devrait débuter l'année prochaine.
Pour minimiser les efforts exercés lors du grutage, le panneau est fixé par 2 points d'ancrage à un palonnier. L'équipe guide la pose du panneau sur le soubassement et vérifie sa verticalité. Le panneau est ensuite fixé par un étai. Pour être coupe-feu pendant 2 heures, les murs intègrent 22 cm de béton de chanvre dans une ossature. And you can see here the way it's 14,5 cast, you get this d'épaisseur. extension on the inside. And this is simply saying what advantages are there for the installation process. Par rapport à la projection de béton de chanvre sur site, l'automatisation Now, I'm going to stop briefly here. Notice it's going on a permanent shutter. There's an interesting video I'm going to be posting from a modular company in France that does a similar technique, but they're casting on top of a concrete wall and then tipping up and letting it dry. So they precast the concrete with hooks that come up, and then they put in a form and cast the hempcrete on top of the concrete. And you'll see an installation. Actually, there's a couple installations that you'll see in another video that I'll post. de la fabrication du béton de chanvre sans poussière assure un confort de travail aux opérateurs. Les panneaux préfabriqués permettent aussi de gagner plusieurs semaines sur le chantier puisque le panneau arrive déjà sec. Enfin, l'industrialisation du process permet de garantir une homogénéité au béton de chanvre via des fiches PAQ, plan assurance qualité. On a pu réaliser des dizaines de tests qui nous ont permis de caractériser réellement des mélanges très précis, que ce soit au niveau des quantités de matériaux, au niveau des vitesses d'apport, etc., qui nous permettent aujourd'hui de sortir un produit qui est très You can see here he's definitely talking about how they've grown in that process. And as I said in a previous video, the material looked a little wet, probably increased their drying time. Maybe there were problems with the set inside of the wall, which we've seen over here on some installations. But let us continue. Son suivi qualité a une très grande simplicité. What advantages for the environment? Le chanvre est une culture rustique et Beautiful pluriannuelle field. avec peu d'impact sur l'environnement car il n'exige pas de pesticides ni d'irrigation et il fixe du CO2 pour sa croissance. Le béton de chanvre est donc un matériau biosourcé avec une faible énergie grise et qui émet peu de gaz à effet de serre. What advantages for the Par occupants? rapport à un mur ossature bois standard, on va apporter énormément d'inertie au bâti. Donc ça va apporter un certain confort thermique, un confort évidemment pour l'été. La masse apporte de l'inertie au bâti, apporte aussi un grand déphasage. L'avantage de la construction préfabriquée béton de chanvre par rapport à la construction Excellent bois, close-up. ça va être aussi une gestion de l'hygrométrie. Le béton de chanvre a Regulation cette and humidity. capacité Boy, we de know gérer that one. l'hygrométrie à travers la paroi, ce que le mur ossature bois standard ne peut pas faire. Et donc on est obligé d'utiliser des membranes par vapeur. Now, this modulation of humidity Complètement restreinte and à moisture l'intérieur de la façade. Le béton we de know chanvre, il va permettre works cette transition, et donc on va in apporter a une certaine non-permeable simplicité à la façade, wall et on with the limite le nombre hempcrete on the d'interventions le long du mur. inside, Et évidemment, and l'impact this will be sur shown il y a pas de membrane. in another video. All right, hope you enjoyed that. Thank you very much. Goodbye.